May 8th. No, sometime April 8th, no? April 8th. It's a beautiful Sunday, and again, a lot of people go to other temples for New Year, and our temple will not start the New Year till next week, and I'm very proud of you for being here. All right. So today I said to you last week that we're going to go ahead and get started on the actual practice. Today is Upasana Day, so we're not going to do theory today. We're just going to go straight to the practice. There's next thing so we have a guy in time also. That you might be at the one time you then jump down to the practice. Really kind of just all. Okay, so are we ready to start? Yes. All right. Please get on the cushion. So that not need to jump going down the road at the right now. So we'll need some jump going. Chơi mong rau kia nó lên ban mơ internet camera camera trên dùng rồi thì thôi đấy. Trong ban cọt khá trong trong xua mẹ cũ mớ ta cọt trời kia qua đấy. Miền Nam sự thân ít ở ba sự cá sự mấy một bài ba sự là điều nặng cái này sa tu ở ba sự cá sự mấy ba sự cá sự mấy was doing a lot of translation for a few of the classes, so thank you for that and Satu. Nè, nhầm bàn cọp. Mình là bàn cọp, tại sao mà sập thử ấy? This is what. Bàn này, môn này phôi mà cái trơn đảo chỉ có môn. Dạ. Trơn đảo lừa này với đảo. Một cái bán hàng nào có bán. Bao sân kia đảo mau cái mau lấy tay đặt nút. Mình ao cho trắng. Rư phải tiền. Đặt ao suốt rồi thôi đó lên trong đá cũng có. Ô, sao. Con chưa ra nó bóc bài mà này. Nó con đang là cũng của người dân là hả? Chưa nên thực tế không có con bóc bài chứ trong công liền. Ồ, bài chứ bài nói cục tới tình nào. Nhưng con đã khoan cái tiền cái sách nhưng con bán mà sụp hơi của mình này tí đó. Sao sức chứ xong. Bà chăm bán nhung chứ con áo nhung thay ô ai nhà cái copy mất tục cho bằng nhiên dây sọc mai xong chơi đi chăm mực nhung cọp bật than kia chăm mực nhung mưa to chăm mưa từ cọp làm cái gì là có hiện đi xí một cái bạn bạn này đây là cô của viên mà thì nó có làm cái gì lắm nè. Tại Facebook có tại Facebook có. Chờ có tam YouTube. Bắn. Bên tay mẹ cô cùng viên về khăn cái này nó không có bàn nó thì hạt chụp bắt. Viên nạp mang về sao nó sốc. Ôi về khăn lưng môn này toàn ở đây nè. Pram mút nhung chạm toàn ở đây nè. Sự khi cả chữ chạm muối thì bị ở chạm tế thì bay mong trắng thì buôn đi dép thì pram tà nhà thì phí nâng thấy thì phí sao không có anh cơn gào thì bóng có ăn chơi nó vẫn có chạm và đưa làm Facebook thì phí xong cái phiên lọ xong phiên lọ nó ban đây làภาษาได้ได้บุรีได้หาบางของเราเรียนชื่อแปลชื่อร้อนบางจากภาษาไอ้บางเอาชื่อแปลให้การกลับสมบูรณ์บ้านนั้นบ้านในก็จะเป็นว่าเป็นเรื่องนึกมาเป็นเรื่องของจังแต่ถ้าเนี่ยไปยืนดาวเขาดับไปทวายกุ้มรื้อทวายกุ้มก็เติมมีสเต็กทวายกุ้มติดมวยเติมกระทาโปรเจกต์ปุ๊บนั่นอะไรบ้าเติมบังเอาดาวกราว
មកដល់ដីចាហើយទី2ប្រធមទី3ប្រសង់ថ្វាយបង្គំយឺតមិនលឿនពេកទេសតិត្រូវជាប់ជានិច្ចមិនឲ្យដាច់ទេទី2ថ្វាយបង្គំរួចហើយត្រូវខមាទោសមេត្តាបិតាមានទេចាព្រះអរិយបុគ្គលតែយើងមានការនិយាយប៉ះពាល់ដល់ព្រះអរិយបុគ្គលពេលខមាទោសរួចហើយត្រូវថ្វាយខ្លួនពេលថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះពុទ្ធហើយត្រូវអង្គុយជើងដាក់រៀងកន្ថែកគ្នាមិនឲ្យកងលើគ្នាទេដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងហើយនឹកពុទ្ធានុសតិប្រហែល2មីនិតចាសចំណាហើយមេត្តាភាវនាពីមេត្តាភាវនាហ្នឹងនឹកមេត្តាភាវនា2មីនិតអសុភៈហ្នឹង2មីនិតមរណានុសតិ2មីនិតចាប់ហើយនឹកគិតព្រះអរហង្គសំទោសដល់ពុទ្ធានុសតិខាងលើព្រះអរហង្គនៅពុទ្ធានុសតិចាប៉ុន្តែនេះព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់គេលេហើយតើហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងត្រង់ដែលដាក់ខាងនេះពុទ្ធានុសតិហ្នឹងមិនបាច់តែក៏យើងយកអរហង្គបដោយពេលដែលអរហង្គហ្នឹងគឺពុទ្ធានុសតិចាប៉ុន្តែយើងមិនចង់នេះយើងចង់យកប្រែបដោយនេះទៅនេះប្រែចាព្រះអរហង្គចាត្រង់ព្រះអរហង្គនេះប្រែថាព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់គេលេហើយអានោះ2មីនិតណាហើយសូមឲ្យខ្ញុំមានសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខចាក់ទុកទាំងពួងសូមខ្ញុំបានសុខចាក់ទុកទាំងពួងណាហើយសូមឲ្យសត្វសត្វទាំងអស់បានសុខចាក់ទុកទាំងពួងហ្នឹងសិត2មីនិតដែរបានអសុភៈនៅខ្លួននេះជាទីប្រជុំនៅរបស់មិនស្អាតរបស់ខ្វក់ហ្នឹង2មីនិតដែរបានមរណានុសតិហ្នឹងជីវិតមិនទៀងសេចក្តីស្លាប់ទៀងណាស់អាត្មាអញនឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយនឹងក៏2មីនិតដែរណាចាំបានចង់យកអាត្រង់បកស្រាយនេះមកឲ្យនេះឬក៏យកតែពីដើមទៅឡើយបកស្រាយនឹងចាគឺភាវនានឹងបកស្រាយនឹងចាគឺក្បោះក្បាយតាមប្រទេសចាពេលចិត្តមករួចហើយបានយកចិត្តមកដាក់នឹងពោះពេលពោះផត់ដឹងថាផត់ពេលពោះប៉ាំដឹងថាប៉ោបើសិនអ្នកណាដេញចាប់មិនទាន់ត្រូវយកដៃមកស្ទាបពោះពេលណាដៃស្ទាបពោះហើយវាដឹងពេលពោះប៉ោងដៃទៅរត់តាមប៉ោពេលផងដៃដឹងថាផត់ប៉ោផត់បើសិនជាមានអ្នកណានៅតែមើលមិនដឹងផត់ប៉ោទៀតចាប់មិនត្រូវនៅមានមួយបែបទៀតត្រូវមើលរូបកាយដែលអង្គុយប៉ះមើលដៃដាក់លើគ្នាមើលកាយដែលអង្គុយពេលកំពុងអង្គុយស្រាប់តែសូរសំឡេងអ្វីមួយពេលនោះត្រូវដកចិត្តពីពោះដាក់ទៅសំឡេងលឺរួចយកចិត្តមកដាក់នៅពោះវិញឬក៏អង្គុយប៉ះសាធុក៏អស់កាយមែនទេបាត់តាំងអ្នកគ្រូបង្រៀនណាស់កាត់គ្មានអត់បាត់ទេមិនសិលឲ្យបាត់ទេអានេះតែខ្ញុំបង្រៀនក៏អស់ក្បាយអញ្ចឹងចាអូសាធុអត់មានណាខុសពីណាបើសិនជាចិត្តនឹកគិតទៅអ្វីមួយឬគិតទៅផ្ទះដីត្រូវដកចិត្តពីពុំមកគិតថារវើរវាយគិតរួចហើយត្រូវយកចិត្តមកដាក់ពោះវិញថតប៉ោងត្រូវកត់សម្គាល់ឲ្យបានញាត់ឲ្យមានកម្លាំងធំឡើងខ្លាំងឡើងពេលណាមានទុក្ខវេទនាខ្លាំងកើតឡើងត្រូវដកចិត្តពីពោះមកដាក់កន្លែងដែលឈឺកំណត់ថាឈឺរួចហើយត្រូវដកចិត្តមកដាក់ពោះវិញសូមជួយមករាល់ទឹកបានដែរចាំមិនមកទៅគាត់និយាយគាត់មកនេះខ្ញុំចង់មកចាំមកជួយមករាល់ទឹកទៅសូមជួយកត់យ៉ាងណាគេមកមកទៀនទៅយ៉ាងណាទេគាត់អត់ស្ដាប់ទេយកគាត់ទៅសុខខ្មែរទៅនិយាយថាសូមជួយទៅសុខខ្មែរទៅបង្រៀននិយាយទៅសុខខ្មែរពួកខ្ញុំត្រូវបង្រៀនបាត់ខ្ញុំមិនទាន់ចេះពាក់កណ្ដាលនឹងផងច្បាស់ជួយអ្នកដទៃផងអូកត់តាម YouTube ពង្រៀនហ្នឹងស្រួលកត់ជាងបើពង្រៀនចេះឥឡូវត្រឡប់ហ្នឹងគ្មានសូវបានកត់ distraction កត់តែ YouTube អត់មានគ្រប់ទេចា Facebook តែ
ប៉ុន្តែ YouTube នឹងចេញពី Facebook អីក៏អ្នកគ្រូធំដាក់លេខ1លេខ2លេខ3ខ្ញុំអត់ចេះធ្វើជួយខ្ញុំឡើងតែចុចទីណាណៃត្រឡប់ជួយដូចគ្នាទៅបានទី1ទី2តែខ្ញុំមើលនេះថាអូប្រហែលទី1មើលទៅបង្ហាត់ជង្គង់ដែរអាចដើរចង្ក្រមមុនគេខ្ញុំអត់បាននេះផងអត់ចេះខាងនឹងបានមានអ្នកគេជួយដូចតែសុំទោសតែនេះគាត់ខាតអីគាត់ចា Facebook បានពេញទាំងអស់សាធុអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមិនសូមអញ្ជើញនេះពីយ៉ានិយាយលេខនេះគាត់បកជាខ្នាត់ខ្មែរស្អាតមែនតើខ្ញុំសូមអរគុណចាសាធុ Okay so now អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានមិញហើយលោកយាយរាយរាប់សូមទោសនេះអំពីនេះការប្រតិបត្តិតើធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលអង្គុយដូច្នេះសូមអញ្ជើញបត់ជើងអង្គុយប្រតិបត្តិ So we're going to start now as to how to sit, and we have one of the yogis who has been watching online on Facebook and on YouTube, and she has really thoroughly written everything down in Khmer language, step by step of what I said, and I'm very happy to hear that it was very complete. So please go ahead and do your sitting meditation. So then I'm going to go back to cùng ao đặt chữ bạc khía, ao tâm khía. Okay, and we're going to go ahead and start. Comfortable? So đặt from the throne. Please keep your body straight. Keep your body very straight. Okay, and hands in the right position. So đặt tay sang ngược actually. Right hand over left hand. Okay, again you can either do right over left like this, or you can do this, or you can do this. Alright, so first close your eyes and take a deep breath. First of all, again you bow down and pay respect to the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma, the Sangha. And then you ask for forgiveness from the Buddha, the Dhamma, the Sangha, the Ea, the teacher, your parents. And then you're going to do the 4 protections. Buddha Nusati, 2 minutes. Metta Bhavana, 2 minutes. Asubha Bhavana, 2 minutes. And Metta Nusati, 2 minutes. But tonight, at Rockney is some bill, but they at Kruna Trong Howie, at Islam, the Lai Chway, at Ilu Kung. I third đôi Obasaka, anh có bằng hai, có cái khai để thằng để nhung bàn người lên một nấng, có cái khai có bài nấng ta xong rồi để học miền, thì ngồi ngoài một lần ngồi nấng xong ngoài cùng tại một bài phò và xong bài đòn hai tới xong các bạn tu tại một bài phò và xong bài kêu một đài hai tới xong bài kêu là bài phò và xong và xong bài kêu là bài kêu Vipassana. Rồi tới tá khi mình đi qua không gian mình từ nhà Vipassana có ăn bọc bài này nó tìm mùi Phật thiên người tệ dục ra hàng mùi một thì mình đi tập ra hàng luôn ok này chắc ngày vì cái này cứ sẽ trời nó cứ cái này rồi từ khi mình đang quân ra quân đang cái ra hàng quânទី2នឹងមេត្តាភាវនាទី1សូមឲ្យផ្សាយភាវនាមេត្តាទៅខ្លួនឯងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខពិតចាក់ទុកទាំងពួងបន្ទាប់មកសូមផ្សាយមេត្តាទៅសត្វសត្វទាំងអស់សូមឲ្យសត្វសត្វទាំងអស់បានសុខពិតចាក់ទុកទាំងពួងដូច្នេះទៅហើយទី2មនុស្ស
smang công mình bạc thế nào lực quan định tôi gọi ấy đấy thì bây sau khi mình nâng sự cái small pro và khuôn đi chỉ bên trong và sự cái small pro thì mình thì buồn để là người sự tệ thì sự cái slap sự cái slap tiếng năng chỉ cần lần tiếng mà anh cũng đang slap ngày nào ngồi ở trên hai tờ vềประหยัดធ្វើកុសលអង្គុយប្រតិបត្តិអប់រំចិត្តដែលមានសង្វេគភ័យពីសេចក្តីស្លាប់កម្មចិត្តមកហើយ Again, for those of you who may not be familiar with the four protection Dhamma, would be number one, Arahang, Buddha Sati. You reflect on the Buddha's attributes. There are 9 in numbers, and we pick one of them, which is Arahang. That means he who has no kilesa. You reflect on that purity in his mind for 9 minutes. It will soften your mind. And then you go to Metta Bhavana, radiate loving kindness to yourself first. May I be happy, peaceful, free of suffering. May I be happy, peaceful, and free of suffering. And then you can switch to all living beings, or again you can do the Odi Metta to individuals if you wish. But if you wish to do to all living beings, you would radiate loving kindness, such as, may all living beings be happy, free of suffering. May all living beings be happy, peaceful, and free of suffering. For about 2 minutes. Again, you estimate the time. And if it feels good to you, you can go longer than 2 minutes. ធម៌មេត្តាបើថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយទៅចិត្តនឹងស្ទុនស្ងប់ស្រួលអាចផ្សាយច្រើនជាង 2 minutes. The last one, the third one is Asubha Bhavana. You reflect on the loathsomeness of the body. You think of the impurity of the body. This body is full of pus, blood, feces, urine, etc. So you should not be attached to this body when you meditate. And then for about 2 minutes you reflect on the impurities of the body. The fourth one again is Maranatmasati, reflecting on death. You reflect on the fact that life is uncertain, death is certain. I am sure to die one day. I need to hurry up and do kusala or merit, such as training my mind with meditation, because life is uncertain. So this again, when you do Maranatmasati for 2 minutes, it will make you feel the urgency to do good things. It's called Samvega and Pali. That will cause you to think that it is urgent to do something good now. And then after you do those 4 samatha offering full meditations, you'll go ahead and put your mind on the primary object, which is rising and falling of the abdomen. បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិធម៌4យ៉ាងធម៌សមថៈ4យ៉ាងពីមនុស្សហ្នឹងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តមកដាក់អារម្មណ៍ទី1គឺពោះដោយឧបាសិកាមានប្រសាសន៍មិញថាពេលណាពោះផតដឹងផតពេលណាពោះប៉ោមប្រាប់ខ្លួនឯងថាប៉ោមពីកត់សម្គាល់បានន័យថាដឹងពេលពោះប៉ោមឡើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាប៉ោមពេលពោះផចូលវិញប្រាប់ខ្លួនឯងថាផតហ្នឹងគេកត់សម្គាល់ហើយពេលប្រាប់ខ្លួនឯងដឹងហ្នឹងគេកត់សម្គាល់ហើយជួនណាដង្ហើមហ្នឹងអាចឡើងលើចុះក្រោមពេលណាដង្ហើមឡើងទៅលើដឹងថាឡើង
Vì là thằng nào chồng nó đâm để chồng, cho nó họ báo thằng tay lại chồng. Cho nó cho nó việc vừng, nó không phụ nâng, việc làm chóc, việc họ báo thằng tay việc vừng. Từ nãy bây giờ vừng chắc đánh tạm đằng ta vừng nhé. Này thì chắc đồ mà họ báo nó có đánh tạm họ báo. Chắc nó thử có chuộc nâng chồng. ប្រតិបត្តិមើលពុទ្ធផលប៉ោហ្នឹងគឺមើលអំពីវិយោធាតុលក្ខណៈសបាវលក្ខណៈលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វិយោធាតុគឺមានចលនាផលប៉ោហ្នឹងគឺចលនារបស់ខ្យល់ So យើងត្រូវតែរៀនអំពីលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ហើយទៅនឹងជាលក្ខណៈផ្ទាល់របស់ខ្យល់វិយោធាតុគឺម្ដងទៀតវាមាន ចលនាភាពញ័រញ័រភាព support ជួយទប់ហើយទៅលក្ខណៈរបស់វិយោធាតុរបស់ខ្យល់ហ្នឹងលក្ខណៈទូទៅគឺគេហៅថា the three characteristics វាអត់ទាញអញ្ចឹងទុកខាងណាតាធាតុខ្យល់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈ ទូទៅហ្នឹងគឺវាអត់ទាញការរត់ហើយវាអត់វាជាទុកការរត់ហ្នឹងគឺជាទុកវាអត់នៅថថេរអូផទីទៅប៉ោទីផទីប៉ោវាអត់នៅថថេររងផរងប៉ោហើយទៅជាមិនមែនរបស់ខ្លួនទេអូផប៉ោហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ហ្នឹងយើងអត់មានcontrol វាបានអត់មានប្រាប់វាថាកុំឲ្យប៉ោឬប្រាប់កុំឲ្យផតគឺវាជាធម្មជាតិកើតតែខ្លួនឯងរត់ទៅខ្លួនឯង So យើងរៀនអំពីលក្ខណៈរបស់វិយោធាតុធាតុខ្យល់មួយគឺលក្ខណៈទូទៅវាមានភាពតឹងវាមានភាពធូរវាមានចលនាពីទៅលក្ខណៈទូទៅសាមញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងគឺរបស់ធាតុខ្យល់ហ្នឹងបានន័យថាវាកើតរត់ហើយវាទុកហើយវាជាមិនមែនខ្លួនយើងអត់មាន control ទាំងអស់ Again, as we go to put our mind on the primary object, which is the rising and falling of the abdomen, whenever the abdomen rises, you tell yourself rising. Telling yourself or being aware is called noting. To note is to know, to be aware of the present moment. When the abdomen falls, you tell yourself falling. In your mind, you don't say it out loud in words. You say it in your mind, falling. That is called noting. Again, all it is it means being aware of the falling movement of the abdomen, which is nothing except the Vayodhatu or the wind element. When we watch or we observe or we note or we are aware of the wind element rising and falling, we are learning, we are understanding the true characteristics of the wind element by watching rising and falling. We learn two important characteristics. One is called general characteristic, samanya lakkhana. The second one is called individual characteristic or sabhava lakkhana. Samanya lakkhana is the general characteristic for everything in the universe. It's nothing except the three characteristics that we talked before, we learned before, which is anicca, impermanence, dukkha, unsatisfactoriness, anatta, no self, no soul. So everything shares the same general characteristics. That means things that appear will disappear. There is no control.
no self in there to order it to stop. So again, we learn about the wind element that it has two characteristics. One is the general characteristic that it appears and disappears, and the three characteristics. And the samanya lakkhana, the sabha lakkhana, which is the individual characteristic of the wind element, which is vibration, movement, motion, support. As you watch, you're aware of the rising and falling of the abdomen. When you feel your stomach or your abdomen extends, it gets bigger. You feel the movement of the air pushes the abdomen to rise. Again, that is the individual characteristic of the wind element. But it is pushing or movement or motion. Also, it has support that is clearly seen as you walk. The wind element is what keeps us erect and not fall. So again, going back to watching the rising and falling of the abdomen, any object that appears in the six sense doors, meaning the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, and the mind, you must observe, you must be aware. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលយកចិត្តមកដាក់ពូផតប៉ោងពេលណាដែលពូផតប្រាប់ខ្លួនឯងទៅផតប្រាប់ចិត្តឲ្យដឹងក្នុងចិត្តថាផតកុំឲ្យនិយាយចេញជាសំឡេងគាត់ថាប្រាប់ថាផតពេលណាដែលពូប៉ោងដឹងតែដឹងថាប៉ោងដូច្នេះហើយពេលណាយើងមើលពូផតប៉ោងហ្នឹងគឺយើងដឹងពីលក្ខណៈខ្យល់លក្ខណៈធាតុខ្យល់ហ្នឹងគឺគេហៅថាលក្ខណៈផ្ទាល់ individual characteristic លក្ខណៈផ្ទាល់ហ្នឹងគេហៅសបាវលក្ខណៈហ្នឹងគឺវាមានភាពតឹងវាមានភាពធូរវាមានចលនាដល់ពេលហើយទៅអ្នកនរគ្នានឹងឃើញលក្ខណៈទី2របស់ធាតុខ្យល់ហ្នឹងគឺគេហៅលក្ខណៈទូទៅសាមញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងគឺអនិច្ចំទុក្ខនិងអនត្តាបានន័យថាអ្វីៗនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងនៅក្នុងពិភពលោកនោះគឺអត់មានអ្វីដែលទៀងទេជាអនិច្ចំវាអត់ទេអ្វីដែលការរលត់ហ្នឹងគឺជាទុក្ខហើយការរលត់ហ្នឹងគឺយើងអត់មាន control យើងអត់មានអាចគ្រប់គ្រងវាបានហ្នឹងជាតួអនត្តាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៀតខ្យល់ហ្នឹងឃើញដូច្នេះហើយពេលណាដែលអ្វីកើតមើលទៀតខ្យល់កំពុងតែផតប៉ោងបើមានអារម្មណ៍ណាចូលតាមផ្លូវកាយឧទាហរណ៍មានឈឺចុកចាប់កើតឡើងត្រូវតែដកចិត្តពីដង្ហើមផតប៉ោងហ្នឹងពូផតប៉ោងហ្នឹងមកកត់សម្គាល់មកដឹងពីសេចក្តីឈឺចុកចាប់មានឈឺកន្លែងណាត្រូវកត់ស្គាល់ថាឈឺពេលណាឈឺចុកចាប់នឹងបាត់ទៅបើអត់មានអ្វីអារម្មណ៍អ្វីកើតពីទ្វារដទៃទៀតត្រូវតែយកចិត្តមកដាក់នឹងពូផតប៉ោងវិញដេញតាមផតប៉ោងបើពេលណាឮសំឡេងសំឡេងអ្វីដូចខ្ញុំជំរាបពីទឹកមុនអញ្ចឹងសំឡេងហ្នឹងមានច្រើនយ៉ាងសំឡេងខ្លះមានសំឡេងឮសូរឡានម៉ូតូអីដែលបើទៅយូរអញ្ចឹងឬក៏គេធ្វើសំផ្ទះសំអីឬសូរខ្លាំងអញ្ចឹងយើងគាត់កាត់សម្គាល់4 5ដងថាឬសូរបើសំឡេងនោះអត់រលត់វិញត្រូវតែយកចិត្តមកដេញតាមពូផតប៉ោងប៉ុន្តែបើសំឡេងឧទាហរណ៍អ្នកណាក៏អញ្ចឹងគាត់លើសូរព្រាមអញ្ចឹងសំឡេងនឹងខ្លាំងជាងសំឡេងនៅក្រៅយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់ឬសូរបើសំឡេងឬសូរនឹងបាត់ទៅត្រូវតែយកចិត្តមកដេញតាមពូផតប៉ោងហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ទី1ជាអារម្មណ៍ដែលយើងចងចិត្តយើងមកជាប់កុំឲ្យវារត់ទៅនេះទៅនោះ
Khi kẹp để ta chia rõ đây còn họ chất nên bị off để ta sẽ tệ nữa như bạn nên quay nó lưu đại nam của một bài sẽ về đó vì sẽ hay tới tay qua xong còn lưu sâu and đầu tiên là xong đây nên bắt tới bán được chất vào đây mưa buộc vào. So again, as I was talking earlier about watching the rising and falling of the abdomen, anytime any object that appears through the six sense doors, the six sense doors being the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, and the mind. Anything that appears through any one of those, you must note it, you must be aware of it. Again, noting means being aware, that's all. Awareness without judging, analyzing. So, as you watch your abdomen rising and falling, you can hear the noise. Somebody's coughing, somebody's drinking water, somebody's opening their bag or their whatever. You can hear the noise. So what you do is, you tell yourself hearing, or note the noise until it disappears, and then you bring it back to the rising and falling of the abdomen, your mind. If the sound is long and lingering, for example, the sound of the cars on the road, the sound of the motorcycle, or somebody doing construction in the temple, what you need to do is note hearing for about 5 times, and then you bring your mind back to the rising and falling of the abdomen. Because the sound is long and lingering, it does not stop. So you cannot note all the way until it stops, because it will not stop. So you bring your mind back to the rising and falling of the abdomen. As you watch the rising and falling of the abdomen, and then all of a sudden, your mind creates this picture of something beautiful that you did a while back. You might imagine a vacation place that you went with your family. So what you need to do is bring your mind to that picture that you created in your mind, and you tell yourself, seeing until it disappears. Again, noting this, I said to you earlier, you must note with energy and somewhat quickly. Somewhat quickly is important, not very quickly. Because if you note too fast, your mind can get so restless. So you note seeing like that, but not too fast, somewhat fast. And then when the image disappears, then you come back to the rising and falling of the abdomen. ដូច្នេះហើយពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយប្រតិបត្តិមើលពោះផតប៉ោងផតដល់ផតប៉ោងដល់ប៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាឮសំឡេងអ្នកណាធ្វើអីចិត្តខ្លួនហ្នឹងស្ទើរតែកាត់ស្គាល់លើសូហើយទៅមើលសំឡេងហ្នឹងបាត់ទៅក៏យកពោះមកដេញយកចិត្តមកមើលពោះផតប៉ោងពីខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងគឺថាសំឡេងណាដែលដូចសំឡេងឡានសំឡេងអីដែលនៅជួអត់ពោះបាត់អញ្ចឹងសូមកត់សម្គាល់តែ 4-5 ដងថាគឺសូល4-5 ដងហើយបើសំឡេងនឹងអត់បាត់សូមយកចិត្តមកដាក់នឹងពោះផតប៉ោងអង្គុយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចិត្តនឹងគិតអំពីសម័យអំពីអតីតកំពុងទៅដើរវ៉ាកងជាមួយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារសមាជិកអញ្ចឹងចិត្តនឹងកំពុងតែឃើញកន្លែងវ៉ាកងហ្នឹងដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តមកកត់សម្គាល់រូបភាពដែលចិត្តនឹងកំពុងឃើញឧទាហរណ៍កំពុងឃើញអំពីសម្បត្តិអីចឹងត្រូវតែកត់សម្គាល់ថាឃើញដល់តែពេលរូបភាពនឹងរលត់ពីក្នុងចិត្ត
má tiên chất một các phù phọt vào với hai bờ phù phọt vào thì thọ đà tọa máu về là đái chất nâng rờ vi từ nà tiết nó kịch rờ vi từ nà kịch bằng pi nghiệp như thực thừa vây thực tiền mình thừa mà hồ ở vây sai dịp trong cái ca là mình thực thừa ca sai chất của bọn kinh chất nên là ngọt nghĩa tới cái có sẵn của cái gặp ở từ có sẵn của thả kịch rờ vi ở dương đi nó kịch rờ vi sampai pena này chất rờ vi của chất kịch thằng robot và vô chất vào đặc khu phọt vào ta xua thay nhau mấy ban trong có sẵn qua miền cổng lăng xóa hấp điểm nhọn thì những việc sẵn khăn những mấy ban có sẵn qua rồi miền xóa hấp miền cổng lăng sẵn lái tha pena để có sẵn qua là pena chất dương đấm có sẵn qua ban này chất dương đấm pena để chất dương đấm nâng việc sao ấy chia hả rõ để cao lớn thì họ chất được vì có một cao lớn chất có sẵn qua là việc sao ấy ban đây thả chất được vì nó viên bên cổng lăng khắc lăng tiên ca có sẵn qua đó đối chứ nào được vì nó viên nơi là hôn cho việc ăn tân an tỉnh còn tái bởi chất dương có sẵn qua là chất dương đâm nào được vì nó dương đâm là vừa vì nó dương đâm hai dương có sẵn qua đầu miền cổng lăng miền xóa hấp tới chất để có sẵn qua nó viên khắc cổng lăng chia chất vừa vì nâng trong sao ấy nâng at the power việc cổng lăng việc sao ấy chia chất có sẵn qua được trên về được so going to English. As you observe rising and falling, your mind might wander. It goes here and there, or it might think about something. For example, it might think about what to do after you leave here, what kind of food you should be cooking for dinner, or what kind of work you should do to prepare for tomorrow's job. Then, if your mind thinks about those things, you must note or must be aware of that wandering mind by noting wandering, or thinking again until it disappears, and you bring your mind back to the rising and falling of the abdomen. And the question is, why do we have to note with energy? Why do we have to note attentively, carefully, and somewhat quickly? What is it that is so important to note with energy and attentively? The answer is, whenever wandering mind or thinking mind, whenever the thought appears or the imagination appears, if you don't note it with energy or with attentiveness or with speed, the thought, which is the mental object, the imagination, which is the mental object, becomes very strong. If you're not aware of it right away, if you don't note it right away and with speed and with energy, the objects, the mental objects like thinking or thought, imagination will become very powerful. It will empower your noting mind, and it will go on and linger. It's like a bushfire, it just spreads everywhere. But on the other hand, if the thought appears, or the imagination appears in your mind, and you are quick to note it, to be aware of it, by noting imagination, thinking,
with energy, with attentiveness, with speed, then the noting mind becomes so powerful, so strong, that it will make the objects become weak. It will empower the mental object. Therefore, the mental objects like thinking or thoughts or imagination become so weak that they actually disappear. Now, please remember, I mentioned to you earlier, the whole idea of noting, of being aware of things that appear in your mind and body, is to see the true nature of these objects. That means they appear and they disappear. You will see the three characteristics, anicca, dukkha, anatta, and you'll see the individual characteristics of each object. You are not to note to push them away. Again, let me repeat. Make sure you don't note to wish for them to go away. You are to note to see the true nature of appearing and disappearance. If you were to note with the wish for it to go away, that would be a kusala. You are accumulating demerit, unwholesome mind. For example, if you were to have pain sensation, and you know pain, the pain gets bigger and bigger, you go pain. It gets so unbearable that if you note pain, wishing for it to go away, or you have anger with pain, you want it to go away, that would be a kusala. That is called dosa, or anger. You wish for the pain to go away. That is not what we want. If you were to imagine something beautiful, good memory in the past, it makes you so happy when you think about it. And you note happy, and you don't want it to disappear. That is you're noting it with the wish for it to stay. That is also a kusala. That is called greed. You wish for it to stay longer. So please be careful. When you note or you're aware of these things that happen, you note with a neutral mind, not with greed, meaning for it to stay, not with anger, meaning wishing for it to go away. Please be careful. This is very important. Your job as a yogi is to just watch everything that appears at this very moment. Watch the true nature. What happens when it appears? Does it disappear right away? Does it linger? Does it get big? Does it shrink? Does it move to different locations? These are things that you're watching, you're observing. You want to understand the true nature. Why? To get rid of the root of suffering, Sakaya Ditti, the wrong view of self. Let me do it again. So mà đọc tiết là nhận ở kia có ôn tay cọt sầm quờ. Sầm lây, lưu sâu. Nhận là có bánh cọt sầm quờ lưu sâu. Và có nâng bạc tới sông vô chất mà đặt của. Đành ta mơ pua đâm ào. Sạp tai miên chất ở đây cả màu. Chất rơ bì. Rồi có chất kịch bằng bì thương mà hô của bì bì thật đẹp bình. Nên ta ngọt nhé tới tay có xong qua rơ bì. Rồi rơ bì nâng bạc tới có. Mà mới pua phọt vào. ឬក៏ចិត្តកំពុងគិតពីអ្វីៗសម្រាប់ធ្វើទៅស្អែកទៅធ្វើការទៅកត់គិតផ្
trời tái vì con sông của là vì là vì các cái tầng chót bán mà một phụ phậtហើយទៅខ្ញុំជម្រាបមុនមិញហ្នឹងថាកត់សម្គាល់ហ្នឹងយើងត្រូវកត់សម្គាល់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នកត់សម្គាល់ដោយ អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកត់សម្គាល់ឬសូទេលេផូនអ្នកណាដែលរោនៅយូរហ្នឹងគឺតែកត់សម្គាល់ឬសូពេលណាដែលកំពុងតែកត់សម្គាល់ឬសូចិត្តកើតទោសៈឡើងមានឡើងពីព្រោះឧទាហរណ៍កំពុងតែស្ងប់ចិត្តកំពុងស្ងប់ដូចទេលេផូននឹងរោដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីដំបូងហ្នឹងថាអញ្ជើញមកចូលថ្នាក់ហ្នឹងសូមបិទទេលេផូនពីព្រោះទេលេផូននេះជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យដាច់សតិជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវពេលចូលមកក្នុងថ្នាក់ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឮសូរទេលេផូនរោឡើងយូរហ្នឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់សម្គាល់ឬសូប៉ុន្តែបើចិត្តខំកើតមានឡើងពីព្រោះជាការធម្មតាពេលណាដែលអង្គុយស្ងប់ជាពិសេសគ្នាដែលអ្នកប្រតិបត្តិថ្មីមិនងាយបានស្ងប់ដល់បានស្ងប់អត់តែដល់មានគ្រឿងឆាវសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទេលេផូនហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចិត្តទូស័កកើតមានឡើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់សម្គាល់ខំណាដូច្នេះហើយសូមគាត់សម្គាល់អញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមម្ដងទៀតអ្នកម្ចាស់ទេលេផូនហ្នឹងសូមអញ្ជើញបាត់ទេលេផូនឬក៏ត្រូវការនិយាយសូមអញ្ជើញទៅបន្ទប់មួយទៀតណាកុំឲ្យឆាវគេ Again, as you all were meditating and putting your mind on rising and falling in the abdomen, you heard the sound of that phone. Whoever left it on, obviously, I'm assuming it's a new person, a student for the class, and who forgot to turn off the phone. So anyway, when you heard that, you should have been noting hearing. And the phone was rather long. You can hear that cell phone went on and on. So again, you should have noted hearing. And if you started to feel anger arising in your mind because it's disturbing your concentration, you should have noted angry. Again, it is very natural for anger to arise when you hear noise like that, because especially for beginner meditators, as you're trying to develop concentration, which is very hard to develop when you're new, and then you get this sound that breaks your concentration, so naturally you will have anger. So again, watch the mind that is angry and just note angry. So again, I ask for those of you who are new, please turn off your cell phone before you come. Or if you have to talk, please go to the other room and talk. So that way you don't disturb everybody else, and it's very disrespectful, and it's very distracting. The minute I hear that sound, I completely forgot what I was talking about. So again, just note whatever emotions that come to your mind, regardless of whatever sound or smell or whatever feeling that comes to your mind, you have to note. So again, going back to what I was trying to say in Khmer, before the telephone, I think I was trying to explain theខ្ញុំចង់คลิกនៅនេះខ្មែរពេលយល់ជាខ្មែរដល់ telephone យូរចឹងទៅគាត់ស្គាល់សូទៅคลิกអាចជួយខ្ញុំនិយាយដូច្នេះតើលើសំឡេងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យបែកអារម្មណ៍ដូច្នេះទៅ
Ông nên chăm nó bên nhau cái đường cái máy con cùng học cái đường kia vậy. Cùng đường cái máy con ông lấy không đồng lưu sầm đấy tới click. Cùng nhau con con sầm con lưu số ta lưu click bên đường vào là. ថាពេលខំកុំទោសៈកុំអត់ thank you បាទ so ដល់ថាពេលណាយើងអង្គុយប្រតិបត្តិចឹងទៅពេលណាអារម្មណ៍អ្វីកើតមានឡើងយើងក៏សម្គាល់ទីហោពេលអារម្មណ៍គិតនឹងកើតមានឡើងគិតសម្គាល់គិតណាហើយទៅទីហោឈឺចុកចាក់កើតមានឡើងយើងយកចិត្តទៅមើលសេចក្តីឈឺចុកចាក់ហ្នឹងក៏សម្គាល់ឈឺប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមប្រចាំកុំឲ្យមានអក្សរកើតចូលក្នុងចិត្តក៏សម្គាល់ឈឺហ្នឹងជួនណាពេលឈឺចុកចាក់នឹងរីកធំឡើងអ្នកខ្លះមានចិត្តខឹងទោសៈកើតឡើងហើយទៅចិត្តនឹងចង់ឲ្យអាសេចក្តីឈឺចុកចាក់នឹងឆាប់រលត់ទៅវិញដូច្នេះហើយក៏សម្គាល់ដោយមានចិត្តទោសៈចូលមកហ្នឹងបានន័យថាខុសហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងចា៎យើងក៏សម្គាល់អ្វីដែលកើតចេញពីផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយហ្នឹងគឺក៏សម្គាល់ដើម្បីមើលលក្ខណៈរបស់អារម្មណ៍របស់ហ្នឹងមើលធម្មជាតិពិតរបស់អារម្មណ៍ហ្នឹងឧទាហរណ៍អារម្មណ៍ផ្លូវកាយកើតមានឡើងទុក្ខវេទនាសេចក្តីឈឺចុកចាក់កើតមានឡើងហ្នឹងយើងត្រូវតែដេញតាមមើលថាតើក៏សម្គាល់ឈឺហ្នឹងមើលវាតើទុក្ខវេទនាហ្នឹងដែលកើតឥឡូវហ្នឹងគឺធម្មជាតិរបស់ទុក្ខវេទនាហ្នឹងតើវាពេលយើងដឹងយើងក៏សម្គាល់វាដឹងតែឈឺហ្នឹងតើវាកើតរីកធំជាងមុនឬក៏វារួមជាងមុនឬក៏វាដូរកន្លែងឬក៏រលត់ឬក៏អត់រលត់អាហ្នឹងមុខងាររបស់យោគីគឺត្រូវមើលអញ្ចឹងត្រូវមើលលក្ខណៈរបស់ទុក្ខវេទនាហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានចិត្តខឹងកើតឡើងកុំឲ្យមានទោសៈកើតឡើងណាអូអានេះជួយចុកចាក់ខ្លាំងណាស់សូមឲ្យប្រញាប់ចេញសូមកុំឲ្យនៅយូរពេកអាហ្នឹងបានន័យថាយើងមានចិត្តខឹងមិនចូលចិត្តទុក្ខវេទនាហ្នឹងបងឲ្យវាប្រញាប់ឲ្យលុបទៅវិញបានន័យថាពេលហ្នឹងយើងកកសលចូលក្នុងចិត្តអកុសលទោសៈចូលក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺអត់ល្អទេសូមប្រញាប់ចាគាត់ក៏ស្គាល់មើលតាមទុក្ខវេទនាហ្នឹងឲ្យខំនឹងវាឬក៏ឧទាហរណ៍នឹកសម័យពីដើរលេងកន្លែងណាល្អរីករាយកន្លែងណាគាត់សម្គាល់ដោយមានចិត្តរីករាយហើយទៅចិត្តហ្នឹងប្រាថ្នាកុំចង់ឲ្យសេចក្តីសម័យពីកន្លែងសម័យមកឆាប់រលត់ពេលណាចិត្តយើងក៏សម្គាល់ហើយថាមិនចង់ឲ្យចិត្តគិតសម័យមិនលុតទេដូច្នេះហើយយើងក៏សម្គាល់ដែលមានចិត្តចង់ឲ្យវាទៅយូរអញ្ចឹងបានន័យថាយើងក៏សម្គាល់ដល់មានអកុសលគេហៅលោភៈចូលធ្វើទៅដែរដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រចាំមែនទែនពេលក៏សម្គាល់ប្រងទៀតសូមកំពុងនិយាយយោគីគឺគាត់សម្គាល់ឲ្យឃើញការពិតធម្មជាតិពិតរបស់អារម្មណ៍អ្វីហ្នឹងការកើនការរលត់ការវិធំការវិតូចមិនសូមកុំឲ្យលោភៈឬក៏ទោសៈចូលក្នុងចិត្តអូខេI think it's time for us to take a little break. Everything looks so beautiful. And everybody looks, hi, Dr. Mrs. Patel. We missed you earlier. Very good to see you again. So I would like for us to take a quick break and then we will come back and we will continue. Because so far I do need for you to ask some questions and then we will continue going forward. Is that okay with you? Everybody looks so beautiful. And how many people do we have today? 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 of paper, even though there's New Year going on. So I appreciate you. I'm very proud of you. Especially during our New Year. So
Satu, some should take a break. I would like for because it's been a while. You guys did really well, but I do want a little break. And then after that, we will continue. I don't want to go too far. Nhưng xong ai đã bằng tiền chơi từ plan. I make my son suông mình thấy ăn được all the dinner. Thank you. For those of you who wish to continue your practice, you can do that. But for those of you who need to go to the bathroom, chat. Anh ấy cha anh ấy bên này cha xong bắt bị cuốn cha cha để cho mình luôn ra. Nó còn thực tại nó bay trong tôi đi khoa tại sao nó tại sao mẹ phải dùng công thư ta nét nâu thế để đi nó còn miền trắng nó đảm bảo chừng riêng cái part of the class của miền ấy distract tới đảm bảo chừng check note yeah it's a good scene it's not bad yes nó lại đây là bộ chúng taจะถอดอันนี้ส่วนถอดเขาสื่อมาชื่อบ้าบ้าbất chi chân phải là đào lắm mọi mà trong bệnh mặt cả
Con chết bắt khoảng 3 đêm bên So rather than go to this bar, go to this place. ai giúp anh ai tốt cho đứa nha There you are. anh nó nhìn nấu nó vào này là mới dùng sạchអ្នកគ្រូឡើងនេះគាត់បានមកតែខ្ញុំឃើញគាត់នៅ Facebook គេធ្វើ live គេធ្វើ live នៅវត្តមនាសាស្ត្រគាត់នៅនោះគាត់មិនបាទគាត់នៅនឹងដែរខ្ញុំឃើញគាត់ដល់នេះគឺគាត់បានមកគេថាគាត់ខំសម្វាតមកវិញlive វត្តមនាសាស្ត្រគេដាក់ស្អីមានពូមួយអាចារ្យគាត់ដាក់ឡាយគាត់ដាក់ឡាយមិនបោះវត្តទេបោះគាត់ personal ណា personal account គាត់ដាក់ឡាយខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមើលឃើញគេតែខ្ញុំទៅនេះបានច្រើនណាស់បានយូរកាត់ទូវាទិញស្រាអត់ទេអានេះសេ Apple បាទ Apple Pro Apple Pro បាទបោះខ្ញុំមិនដែលមានបងខ្ញុំមកថតទៅយកមកទៅមើលទៅផ្ទះមើលជុំមើលបាទអានេះខ្ញុំយកទៅជួយតាមមើលបាទបើតែបាទមើលនៅក្នុងនេះបាទចាជួយគាត់មើលតែបាទកុំព្យូទ័របាទខ្ញុំចឹងដែរដល់ពេលថ្ងៃសៅរ៍អីបើបាទ How are you? Hello. Sorry, I came a little late today. So that you can attend. So for the iPad, I'm going to go to, there is a place called Washington Audio Center, right on Wheaton Mall. Okay. They're open today, and then maybe ask them about the microphone for Bophary. The Bluetooth, right? The Bluetooth, yeah. Do you have anything? I don't have anything. Okay. But I heard just the Does he have? No, he doesn't. But he said Bluetooth. They may available with electronic stuff like that. Yeah. He just said that, but he doesn't have it. So I'll go and find out and see. Okay. It's available maybe on Amazon or something, so that might be a solution. Okay. So if she's sitting there, it can pick it up here to your iPad. So. That's good. Now, is that your camera? Does that have? That's her camera. Yeah, but does that have a Bluetooth also? No. Okay. Just pick up the voice from whatever she said. Oh. Ai đi qua thì mà thì ở nhà mà chờ thì cái ngủ dậy thường It chở nó ngồi lúc nào ngô lúc đầu chân lúc này
Thì anh tới nhà này đấy. Trong tầng một kỳ một trẻ kỳ đa số thì cũng biết đã trong một hai khoa thì ai cũng có đẹp mà biết là nâng cả em thì như là này ta đẹp bên phơi bà tự do nên ấy yên này mà chật nông cá nhưng có cái response cho call nhà quan với tới là yêu cầu mình mình em mới chứ và say that Jan say that no just say another joke quạt mưaกับpông mưa này và quạt pông mưa đi vào đó quạt watching and practice the same time ní nên na watching khơi là ngọt và nên na watching chú chậm khơi ní cái đạn nữa live in watching and practice the same time and nên na là nên na nó watch bằng cái mưa tiệt cái nẹt ở đây sẽ nẹt watch nè sẽ nẹt mưa nè nhóm châu mưa đại nhóm mình thả cái hoặc nhóm mưa đại nhóm thả từ nên na đấy my rules is watching my rules mưa chở đó là mưa chuồn cam mưa chở nó vẫn dương ở đặt list rồi nhưng nó scroll bàn vào phần này bàn đã buồn ập nèวันนั้นเราไปจับหอยแผลไปในน้ำมือคือล่ะ usually around มาrồi 5มาrồi 8จังว่าป่ะโอ้จังหวะđấy เนาะ cái กระป๋องละมือ okay เวลาខ្ញុំ watch ដឹងដែរបាទថ្ងៃ watch បងvậyได้บ่ស្ដាប់បានអត់អីស្ដាប់បានចា Okay, we are well because we started late. Is all we're gonna go to 4:30, right? Because 2 hours from 2:30. Is that okay? Yeah. You turn off, huh? Yes, I turn off. Okay, look, khối miền Nam tiếp turn telephone on đó, nó practice, cái practice còn note từ đó, cái telephone ấy trên note đó, chỉ test mỗi. So, how did you guys do? Painful. It's true, but right now I smell. I can feel it. You cannot feel any sensation. Question. Yeah. Okay, I have a question. Can Question. we have an extra cushion to support? Can we have an extra cushion? Like where? Like the place where it's so bad, like Pain. drill it. So if you have extra cushions, this is a problem, right? If you tuck everything in, for example, trong lần ta chịu chọc chặt chân tụi đặt nói là ai sẽ có đừng làm co vào này. Anh ha, there's unless you have injury, okay? Then you have yes. So if you have injury, that's a different story. Because if you have everything tucked everywhere, remember the wind element's going to move you, right? The wind element's going to do this. You should tuck underneath the buttock a little bit, but if you tuck everything right here and there, you're locking yourself in one place. The wind element cannot move you, right? So you're not going to really feel the true nature of the wind element. Vậy chân cushion bao lâu mà yogi nữa bên vô mà phở mà. Yes, we can try. We can borrow. Yeah, no, it's more for yogi, right? Yeah. So we can use that. Yes. So this is. So trong lần ta ta có chịu chọc chạm chân đặt khâu có bị bệnh mà hết thật
phát còn là thằng anh ha bên là để với thầy dương đẹp nhẹ để miền chữ chọc chạp với thằng miền anh ha đi miền mình ở để mình ở cảm chân ai thuộc ăn có vận tải ở bên là có cụ lại tới thịt chó trôi máu dương quay dương tên nó dương đôi tay dương đặt luôn dương còn nữa mà lại người trên từ cái thịt chó nó chứ còn hiện tại là cả dương còn ai dương không mà chỉ có thịt chó right other questions Yeah, being going into two, right? Pain, and then you feel like your body force, you know, chẳng cái chạy dùng phẳng, you know, vì chưa thăng tới chỗ phẳng right? Phẳng bàn. I mean, you know that pain, but then you phẳng, but after you phẳng, you feel a little better. What do you mean phẳng? Phẳng big Scott viên á, cái chương chu, right? You feel like your chương you move, you know, but I don't know move what. Mình move của dân bật nè chứ mình đừng, right? But you feel like chương you move vậy, hay chẳng tới dân bị phẳng bàn. So naturally, so the question is when you have a lot of pain, and then your body gets so tense, right? You cannot relax because the pain is very uncomfortable. And that is the specific characteristic of pain, by the way, it is discomfort. So what you're feeling is actually the specific characteristic of pain. So naturally, the body's going to want to shift. Naturally, the body's going to get very tense because it is very uncomfortable. The question is, can you just let that tension go and just not, you should not go with it. You have to, the whole idea of this meditation is to relax your mind and your body. Just be aware of the pain, knowing that the pain will disappear. The pain is just one of the objects, physical objects. It will disappear, but don't try to hold it. Try to be relaxed, and it will disappear. Trong đăngบอกថាពេលគាត់ឈឺខ្លាំងឈឺទៅខ្លួននឹងប្រឹងខ្លាំងមែនតើតើប្រឹងនឹងបានអត់ខ្ញុំថាតាមការពិតសេចក្តីឈឺចុកចាក់ហ្នឹងគឺជាទុក្ខវេទនាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈរបស់វាហ្នឹងគេហៅសមាវលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឈឺចុកចាក់ហ្នឹងគឺសេចក្តីអត់មានទៅធ្វើឲ្យយើងប្រមាថនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹង The specific characteristic of pain sensation is discomfort. Alright? Therefore, you're not supposed to force it out. You're not supposed to be tense, but naturally you're going to be tense. But try to relax. It will disappear. Ban này thả bóng xuống đánh cho bằng bằng ớt. Nhưng thả tăng càng bất lệ khả năng ở bóng tôi có thể thấy nó cứ sợ mà lệ khả năng cứ lệ khả năng. Tôi là bóng tôi có thể thấy đến tuổi trộn chẳng tuổi to mà bàn chẳng. Tần tái không ai bằng bị thuốc. Nên bên này thì với bà bác dương từ ta khuôn dương từng chất nâng tư cái relax, không ai bằng. Ai tới dương thực như khuôn ai ra tụi về tờ địa đó cứ tờ địa khai miền mát cứ việc thừa của bạn chẳng này được xem tới tích đến phía ăn trắng cứ việc tiền nghe việc nợ việc thân thể được xem một phen nó người ta được nghe được xem không ai bằng try to relax. Other questions? In some more data. Yes, that's it. So what do you do when you feel numb? Again, you observe it. Numb. When you feel numb, you just observe numb, and the numbness will disappear. Everything that appears will disappear, guaranteed. Dr. Patel said that you will choose spoken to your mind. It has been spoken to the past, spoke, people, spoke, none, from I guarantee you it will disappear. Cất cho họ snap Mình không toàn được một là toàn du tập. What I can see it here. First time when I sit down here, I heard chư chương slam trong hiền, thom, tức. Vừa hót một lư có ba, làm hiền,
chọn thì chọn lại kia chứ vừa hột mà cả cú nữa là hơn cực trở lại đánh kia đánh kia toàn bắt thoát à lấy chụp phần đầu tiên dương thoáng phốt đó ngược lại chương dương là xé rồi mấy nó trong lọc ngược lại đi đôi dương thun trước á đại tất cả mấy từ ăn mình đặt chương nhá rồi biết đi là dương thoáng vừa phốt đó cái số mìnhเคยនិយាយពេលណាសុំទោសចាស់សុំនេះហើយសិនឃើញបងគាត់និយាយទៅពេលដំបូ Bầu ង nó về chư cho nên là đào thuồng tới khuyên chư được như là đào về từ bao đào về từ chuê đào mà từ của cô đánh ta mưa taពេលណាវាលុបទៅគឺខ្លួនស្រាលឬគាត់និយាយទៅបាត់មកបានន័យថាពេលណាស្ងប់ខ្លាំងឃើញភាពអត់ហ្នឹងណាដូច្នេះសូមទ្រាំចា the main thing is be patient so again like my brother said it worked before the break he experienced the numbness and he was very patient with it he noted numb on his right leg and then it moved to his head and he noted pain like numb and pain at the same time so he noted it pain, and then the pain transferred to his buttock, and then he noted there, and it actually went away. So again, it does work. So mình xong tròn vậy, nhẹ khăn. cho thiệt tất còn khơi thiệt tất cái chứ. Yeah, get over it luôn nha. It is true. Ban đây là mình đã ngọc phải khơi chú chọc chạm vậy, nhá. Again, just be patient. She said she bears with them until she sweats, which is part of the process. It's going, you're going to overcome it. Did get an important. Don't you? Chẳng khó nên cả nó việc răng men đại tá được quạt xuống đang không tập này tại ọt bàn còi phần là về ọt bàn còi nên ái thành hàng thọt tàu nó vì thở bát vì từ khơi nhà làm cho mình hai nhóm vừa vô cả làm cho từ ta không So she said, she asked that she had this desire to calm itchiness in the throat, the desire to calm, and she noted wishing to cough, and then the cough actually, the desire disappeared. And then after that, as she was watching her rising and falling of the abdomen, now she experienced the up and down movement of the wind elements. So she noted up and down, is that correct? I said, this is correct way of noting. Chàng mình thôi nó trong trời này chàng bên từ bỏ cỏ trong cỏ rồi bỏ bên cỏ trong cái cỏ bên tay vừa bị chứa từ có sông cỏ phím chất để trong cỏ nó về rồi từ mình hai tới bên buộc lên phật pháo đồ màu làm cho nó có sông cỏ khơi làm cho nó trong trời cả sự sa thu everybody's doing very well net all clear proper tâm tâm and then so which is the base ngọc tới chặt áo phía on came out when you have concentration you will experience pain sensation numb sensation cold hot sweating saliva coughing everything is going to pop upពេលណាយើង ngọc on came out which is a very kind of tâm tới có sông cỏ chân any other questions some điều tiền vì trên mouth smart nghiêm là một phong chữ phong dương tha cho nó nè đúng và hai cái còn mà các bạn này là nó biết trên mouth smart nghiêm một sen chữ sen Hey, mong gặp con này. Đằng pi mà đó. No, pi mà đó. So we'll do this. This is good that you have questions now because I don't want to proceed too fast because I want to go step by step. So first part, what do you see? What problems? So that way we can move forward without mistakes. The question is, she said she had itchiness and pain sensation happening at the same time.
So I asked her, how did you know? She said she noted both at the same time. Itchy, 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 pain, 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 itchy. That is incorrect. Remember. Note the strongest one first, right? Thank you very much. The principle of Vipassana is to observe, to note objects that appear at this current moment, whichever one that is the most prominent, the strongest, you got to go there first. And then when that disappears, then you go to the second one. You cannot note both at the same time. The reason is, remember, we are supposed to see the true nature of these guys, right? One at a time. If you do both at the same time, how do you know which one disappears, which one gets bigger, which one moves location? You cannot. Does it make sense? Yeah. Therefore, you must note which one that is the strongest to you. Believe me, everything that appears, it cannot appear at the same time, the same strength. One has to be less than the other. Okay, so pick the one that is the most problematic, the strongest, the one that bothers you the most, and go there first. And watch it from start to finish. Really see the true nature. True nature again means what happens when I watch it. Does it disappear? Does it shrink? Does it get larger? Does it move location? Or does it stay there? Okay? Again, this is the whole idea of Vipassana, everyone. So don't get confused. Doesn't matter how many objects that appear in your mind and body. Most of the time, if you have very good concentration, you will see a lot of things popping up at the same time. You can have 10 things happen at the same time. Okay, it doesn't matter how many. You can have hearing, you can have sounds, the smell, you can have itchiness, you can have cold, you can have hot, you can have pain, you can have thoughts, all appear at the same time. It doesn't matter how many objects pop up in your mind and body at this moment. The main thing, again, is to watch or to go and observe the most obvious, the strongest, the most prominent. Watch it. Do you understand this? Yeah. Alright, let's do mine. Bóng đi vô lấy. Thá, bóng miên cái sang mấy nấn. Nhưng xong vậy khai tôi bóng vô ở bên nè để bóng chết bóng lấy. Bên để bóng cao miên là kia kho là một phong chư phong nấn. Ông ai có sẵn qua pi smile kia bà nè, pi prúa. Tí mùi,ខ្ញុំជំរាបចឹងគោលការណ៍របស់វិបស្សនាហ្នឹងគឺត្រូវតែមើលការអារម្មណ៍ណាដែលខ្លាំងជាងគេតែកើតមានឡើងដើម្បីឲ្យឃើញការពិតដើម្បីឲ្យឃើញភាពធម្មជាតិពិតរបស់អារម្មណ៍ហ្នឹងបានន័យថាពេលរបស់ហ្នឹងកើតមានឡើងពេលយើងដឹងថារបស់តើរបស់ហ្នឹងវារលត់ទៅវិញភ្លាមឬក៏វាមូវាដូចបងប្អូនវាមូកន្លែងវារត់ទៅកន្លែងផ្សេងឬក៏វារួមចុះតូលក៏ឬក៏វារត់បាត់ទាំងអស់ហ្មងឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមកនេះយើងជាយោគីត្រូវតែមើលអារម្មណ៍ហ្នឹងម្ដងមួយហើយសួរថាតើមើលអារម្មណ៍ណាមួយបើទីហោជួនណាអារម្មណ៍ចេញពីក្នុងខ្លួននោះច្រើនណាស់ចេញពីផ្លូវកាយផងផ្លូវចិត្តផងវិញហ្នឹងមានរមាស់ផងមានឈឺផងមានគិតផងមានលឺសូរផងមានចង់ក្អកផងណាមានធុកក្លិនផងចុះអារម្មណ៍នោះមកពិសេសពិសាជួនណា20-30ម្ដងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមជម្រាបថាសូមកុំអារម្មណ៍វាចេញមកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំអារម្មណ៍នឹងវាយើងត្រូវតែរកទៅមើលអាណាដែលខ្លាំងជាងគេអាធារផងរមាស់ផងឈឺផងតើអាណាខ្លាំងជាងគេបើអារមាស់នឹងខ្លាំងជាងអាឈឺត្រូវតែកត់សម្គាល់អារមាស់ហ្នឹងហើយដល់តែរមាស់ដល់អាហ្នឹងរលត់ទៅបើឈឺនឹងអត់ទាន់រលត់ត្រូវអញ្ជើញមកមើលអាឈឺនឹងឈឺពីព្រោះបើបងកត់សម្គាល់2ម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអត់យល់ការពិតរបស់ធម្មជាតិរបស់អារម្មណ៍ហ្នឹងឬក៏ឈឺហ្នឹងតើវារត់ទៅណាតើវារីកធំវារីកទូយើងអត់ដឹងដូច្នេះអង្គុយប្រតិបត្តិរហូតហ្នឹងអត់ដឹងទាំងអស់បានន័យថាអត់បានផលទៅមុខទេណាពីព្រោះតែអត់ចេះអត់សម្គាល់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺច្បល់គឺអត់បានផលទេ Again, if you don't know how to know correctly,
you're not going to make progress. You must understand this. Very important. สำคัญในการยนต์เนี่ย Okay, มองยนต์นะ Okay. Other questions? มีสำรวจอะไรไหม Now, if you remember, I said to you, in order to make progress in your practice, you must watch your mind. Whatever comes out of the mind, all the mental processes or objects, you must watch them very carefully. Watch them appear, watch them disappear. What are the mental objects? Their thoughts, emotions, anger, happiness, fear, jealousy, any of those that come out in mind, those you must watch carefully. Because remember, everyone, Vipassana is the training of the mind. So you need to watch the mind carefully to make progress. And the second thing that you must, second factor that will help to make progress would be to watch, to observe your daily activities. But let's put that to the side and concentrate on the mind. Now the mind is very swift, it's very quick. All these thoughts and emotions appear and disappear very fast. According to the Buddhist Abhidhamma, Buddhist philosophy, there are 17 consciousness appear and disappear. The consciousness or the thoughts processes, for example, appears 17 times faster than the physical object. 17 times. So what that means is, if you have a pain sensation, one pain sensation appears, there are already 17 times mental, or the thoughts, for example, mental objects appear 17 times faster. Very quick. So if you are not careful, you don't watch your mind, you're not going to see those thoughts. You're going to think, I don't have any thinking today. I'm very clean and clear in my mind. That's not true. The mind is very subtle. All the mental objects are very difficult to note because they're very fast. So please try to watch fear, anger, happiness, attachment, delusion, a lot, jealousy, doubt, restlessness, anxiety. Those are all thoughts. Again, they appear 17 times faster than the physical body. Let me do it quiet so I can finish this. ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលចង់ឲ្យប្រតិបត្តិបានលឿនបានមានការលូតលាស់គឺខ្ញុំជម្រាបពីមុនហើយគឺការកត់សម្គាល់ផ្លូវចិត្តទី1កត់សម្គាល់ផ្លូវចិត្តតាមមើលច្បាស់ផ្លូវចិត្តនឹងពីព្រោះវិបស្សនានឹងគឺការអប់រំផ្លូវចិត្តត្រូវតែកត់សម្គាល់ផ្លូវចិត្តទៅខ្លាំងហើយទី2ចង់ឲ្យលូតលាស់លឿនត្រូវតែកត់សម្គាល់ទូទៅការកត់សម្គាល់ទូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទុកការកត់សម្គាល់ទូទៅម្ដងសិនសូមសង្កត់ពេលការកត់សម្គាល់ផ្លូវចិត្តតាមព្រះអធម៌ផ្លូវចិត្តគឺកើតរលត់លឿនជាងផ្លូវកាយ17ដង17ដងបានន័យថាអ្វីដែលកើតផ្លូវកាយឧទាហរណ៍ទុក្ខវេទនាកើតមួយភ្លាមផ្លូវចិត្តកើត7ដងកើត7ដងទៅហើយបានន័យថាផ្លូវចិត្តលឿនណាស់ហើយមិនងាយចាប់បានទេណាផ្លូវចិត្តនឹងស្អីខ្លះផ្លូវចិត្តនឹងគឺសេចក្តីផិតភ័យសេចក្តីព្រួយបារម្ភសេចក្តីងឿងឆ្ងល់សេចក្តីខឹងសេចក្តីសប្បាយរីករាយសេចក្តីជាប់ជំពាក់ណាសេចក្តីសង្ស័យអានោះទៅចិត្តតែបានន័យថាអ្វីដែលកើតបានទៀតទៅតែតាមទៀតប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានស្ងប់
cho nên là lời chất nó chạm bàn này của lời chất nó bị chơ rớn hơi với lợi ích nền tảng bởi cho nên là các bạn khi ai thắng ngay nó khi họ nên kết ý vọng ngay nó chất phim sát nền tảng tân tam các cái nền tảng này yeah alright Danny one question A lot of time I know it's just labeling, but a lot of time I can't express how I feel, but I don't feel okay. I feel frustrated. It's just a combination of things. I know it's labeling, but what do I know? That's a good question, right? So sometimes you cannot really say what it is, right? Because labeling really doesn't, it's not important. Labeling is called panyati, right? It's conventional truth. It doesn't really matter what you call it. The truth is, it's there. So if you cannot really come up though with the labeling, the words, if it's frustration or anger or jealousy, it's like a combination of things. Just knowing. You just know it, right? Again, it's not important as to what you call it. Just be aware of it. Just know, oh, something's in my mind coming out, so just know it. Know it. As you get higher, especially when you get up to stage 11, the mind and body, the objects appear and disappear so fast. There is no time to note, there is no time to label. So all you note when you get up to 11, inside knowledge, all you note is knowing. Again, everything's very fast. No room at all to put a name or label on it. So labeling is not important. Labeling is helpful for beginners to concentrate your mind on that object. That's all it is. It's called conventional truth, panyati, not in. Sorry, the only time I can calm down is to do metta, but I don't want to do metta all day, all night long. Because I'm just so much. So again, yes, it is true. You don't want to do metta all day, all night because you want to concentrate on vipassana, right? Because noting the objects is what you want, and this is when you're going to see the cessation of it. But you cannot rush that. You must take your time. Because remember, the mind has not been trained since the day you were born until now. So there's a lot of things in the mind. So you cannot push it because of time or whatever. Let it be. Do metta until the time is right. So when the question is, when is it the right time to switch back to vipassana? Your mind will know. When you become calm, you're able to focus on noting, this is the right time to come back to vipassana. Otherwise, I wouldn't worry about it. I would just keep doing metta until you're able to calm down. Because remember, metta is very powerful. It helps suppress all of those nivarana, the hindrances. It helps. A lot. So you already witnessed this. Very good questions. You see, when you start practicing, you will see all the obstacles. This is why I said to you, there are a lot for me to share with you. I can't really tell you right now because you don't really know what I'm talking about, right? Unless you start walking on that path. Everything I tell you would be meaningless. But because you have started to walk already, you know exactly what to ask. You know exactly the obstacles that you have faced. So now you have seen that it is very important to do metta when your mind is not still. No rushing. ខ្ញុំសូមនិយាយខ្មែរថាដានីគាត់ថាគាត់ចង់ដឹងថាតើសំខាន់ទេគេហៅ labeling or noting បានន័យថាកត់សម្គាល់ដាក់ឈ្មោះឲ្យអ្វីហ្នឹងពីព្រោះពេលខ្លះគាត់បានដកអ្វីកើតពីផ្លូវចិត្តគាត់មកឧទាហរណ៍គាត់មានចិត្តអត់សប្បាយចិត្តជួនណាចិត្តភ័យជួនណាចិត្តញាប់ញ័រជួនណាក៏គ្រាន់ពាក្យអស់ហ្នឹងមកក៏សម្គាល់អត់ទាន់ណាមិនដឹងថាចិត្តហ្នឹងវាច្បោកច្បល់គ្នាមិនដឹងវាភ័យមិនដឹងវាខឹងមិនដឹងវាច្បោកច្បល់ដូចនេះហើយបើអត់មានពាក្យយកមកក៏សម្គាល់ឲ្យចំថាសំខាន់ដែរអត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាអត់សំខាន់ទេការយើងដាក់ឈ្មោះចិត្តហ្នឹងតែចិត្តនឹងខឹងចិត្តនឹងភ័យចិត្តនឹងញាប់ញ័រវាអត់សំខាន់ទេអាហ្នឹងគេហៅថាបញ្ញត្តិហ្នឹងវាអត់សំខាន់ទេគេហៅប្រាប់ឈ្មោះហ្នឹងប្រាប់ឈ្មោះខឹងប្រាប់ឈ្មោះភ័យហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យយើងអង្គុយទៅវាចិត្តយើងវាស្ងប់ដល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹង
ប៉ុន្តែបើចិត្តនឹងកើតឡើងមួយច្បោកច្បល់គ្នាយើងបែងចែកវាអានឹងខឹងអានឹងភ័យអានឹងព្រួយអត់កើតយើងមកពីនិយាយមិនកើតគ្រាន់តែកត់សម្គាល់ថាដឹងណាដឹងតែចិត្តនឹងចេញមកចឹងright ហើយទៅគាត់សួរថាចុះគាត់ចិត្តគាត់អត់ស្ងប់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែផ្សាយធម៌មេត្តានឹងជួយឲ្យចិត្តគាត់ស្ងប់ប៉ុន្តែគាត់បារម្ភថាជួបផ្សាយធម៌មេត្តារហូតអញ្ចឹងមានពេលណាទៅប្រតិបត្តិគាត់សម្គាល់ទៅវិបស្សនាគាត់មិនចង់ធ្វើមេត្តារហូតមកថ្ងៃផងយប់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបថាអត់បញ្ហាទេផ្សាយធម៌មេត្តារហូតទៅអត់មានបញ្ហាទេពីព្រោះចិត្តយើងតែវាអត់ស្ងប់វាចេះតែរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះកត់សម្គាល់អត់កើតហើយទៅចិត្តនឹងវាអានិវរណៈធ្វើទុកអត់ចាក់ពុកចាក់គេរត់ទៅនេះទៅនោះព្រៃភ័យព្រួយបារម្ភតាអត់ចាក់ពុកចាក់ធ្វើទុកហើយនិវរណៈទាំង5ធ្វើទុកហើយអត់បង្ខំកើតទេចូលទៅវិបស្សនាកើតពីព្រោះវិបស្សនាការកត់សម្គាល់នោះដល់ចិត្តអស់នឹងវាអាពុនិវរណៈនឹងវាថយវាចប់និវរណៈដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយគឺសត្រូវទាំង5ដែលធ្វើឲ្យរាំងសេចក្តីស្ងប់ដូច្នេះហើយបើនិវរណៈទៅពេញយើងអត់មានស្ងប់ផងចូលទៅវិបស្សនាទៅកើតណាដូច្នេះហើយសូមកុំឲ្យបង្ខំផ្សាយធម៌មេត្តាតែពេលណាដល់ចិត្តនឹងវាស្ងប់អានិវរណៈនឹងវាទ្រុឌទ្រោមបានចូលទៅវិបស្សនាពីព្រោះដូចខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ចឹងថាតាំងពីយើងកើតមកដល់ឥឡូវនេះយើងអត់ដែលបានអប់រំចិត្តផងហ្នឹងដូច្នេះហើយអាចិត្តនឹងវាពោពេញទៅដោយសត្រូវកលេសហ្នឹងណាចិត្តវាប្រឡាក់ពេញទាំងអស់ដូច្នេះហើយយើងចូលមកប្រតិបត្តិបានមកតែយើងចង់ឲ្យវាចេញទៅនៃកើតចេញអស់ភាពអត់កើតទេដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមប្រើពេលផ្សាយធម៌មេត្តាទៅចិត្តណាច្បល់ពេលណាចិត្តណាសោករសល់អីរវើរវាយហ្នឹងគឺផ្សាយធម៌មេត្តារហូតទៅចាំពេលណាវាស្ងប់អាពុនឹងវាទ្រុឌទ្រោមបានចូលមកវិបស្សនាកុំឲ្យខំណា Any other questions? I have a Yes. question. It's a daily activity like at home. You look upset, feel upset, and then notice upset, and then angry. You feel dojat, and then you be able to note. And all of a sudden, your feeling after the note, it's like you feel so nothing. You feel just like you're not upset anymore. I mean, look like your body feels so like relaxed. You don't come no more. And like if you note that, you experience, you note your chat that you don't upset. You know what you do, but all of a sudden after that, I feel so fresh, too happy. They not come anymore. It go away. It's all that go away. Experience that. It's oh my God, so and incredible that because normally you don't do that. If you're upset, you come like you cannot control the anger. It's so powerful. But when you note that, and sometimes you can note, sometimes I cannot. And this week you'll be able to note it, like daily activity, and it feel like so peaceful. Is that very good? Let me do it Khmer. Except I need to correct a little bit of that, right? So when you said daily activity, what exactly were you doing at that time? like you walking or you background, you feel like not background, like at home, you like to come home, you're tired, you feel anger. Or it's like, oh my, you feel like inside. But were you like in the middle of doing something? Because daily activities involves, for example, chopping the vegetable, washing the dishes, brushing your teeth. That's called daily activity. So what exactly was happening when you were experiencing all of this? You're not really sitting or walking, you just feeling come to you, like you. I'm not sure what. Right. So you're not in the middle of doing anything. It just happens as you're walking. Walking or do like fold clothes or something like that come to you. Okay. Like doing work at home. Alright. So let me answer you and then I will do a crime. So it is correct to do that at home while you are doing when you're not in a retreat. While you're folding your clothes, while you are doing whatever you were just talking, walking and stuff, at home, not in a real retreat, those emotions are very strong, right? Anger is very strong, everything very strong, then it's okay to note it. But in a retreat, while you're doing daily activities in a retreat, you cannot note emotions. Okay? Again,
Let's do it. Let's make it clear because last time I mentioned that. I'm not sure if you remember, but remember, when you are in a retreat, right? You are in the middle of daily activity. For example, you are about to reach for the water. This is daily activity during the retreat. I don't know why my microphone is not working. The connection on the base here. That's not always down. What is it? Please do not bow down to me. Thank you very much. Okay, now let's go. Let's go back to what we were talking about. Okay, everyone. This is important. Don't get distracted now. Daily activities in a retreat. As you are reaching tonight, if you cannot see, please move to the side and you can watch because you probably were not here when we did daily activity during the retreat. Please pay attention. When you do daily activity during the retreat, no noting of thoughts. No noting of thoughts. The reason why is, as you are reaching for that bottle of water, remember, you're supposed to know the intention to reach, and then reaching, touching. Intention to lift the bottle, lifting. Intention to bring the bottle closer, bringing. Now, if you stop and note the anger, or the fear, or the jealousy, there is no way you have time to get your work done. Okay? Again, during the retreat, daily activities, you must note the actual movement and actions involved in whatever you're doing. No emotions, no noting the mind. Do you guys remember this? Otherwise, you cannot get anything done. Yeah? You're in the middle of this, and all of a sudden you stop. You stop. Angry, fear. You're just going to stay like this all day. That's not going to work. Okay? So right now, at home, it's okay. But in a retreat, not okay. Now, you're supposed to watch. Why is it very important to note the daily activity step by step? It is important because you are watching, again, the true nature of the mind and body working together. The mind knows intention to reach, the body reaches. The cause and effect. You're watching the cause and effect. You're watching the wind movement. The wind element appears and disappears. You will start seeing the broken movements as you watch this. A little bit deeper than what you want to hear, but again, this is, I'm definitely having trouble. There you go. Okay, Kim Song, do you understand this part? Yeah. Does everybody understand? Yes. Thank you. Kim Song can be a client. កត់សម្គាល់ការកត់សម្គាល់ទូទៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ការកត់សម្គាល់ទូទៅចង់ថ្ងៃក្រោយតែគាត់ស្រួលចឹងឯងសូមanswer ជូនគាត់ថាពេលគាត់ទៅដល់ផ្ទះគាត់មកកៅអៅអីចឹងទៅគាត់នឹកឃើញខ្ញុំស្អីខំខ្លាំងចឹងទៅហើយគាត់កត់សម្គាល់ខំគឺអាភាពខំហ្នឹងគឺរលត់បានន័យថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនទែនការកត់សម្គាល់ហ្នឹងណាដូច្នេះហើយគាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់ធម្មតាតែគាត់ខំអញ្ចឹងទៅគាត់ដូចថាមានចិត្តចង់បោកអីហ្នឹងមកពីគាត់ control អត់បានប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដល់គាត់កត់សម្គាល់ទៅវាបានរលត់តើត្រឹមត្រូវអត់ខ្ញុំជម្រាបវិញថានៅផ្ទះការកត់សម្គាល់ទូទៅឥឡូវហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែពេលនៅ retreat ពេលណាដែលយើងកត់សម្គាល់ទូទៅឧទាហរណ៍ដូចយើងចិត្តចង់លូកដៃទៅបាក់ទឹកលូកបាក់តែតិចពេលណាកត់សម្គាល់ទូទៅនៅក្នុង retreat សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យកត់សម្គាល់ផ្លូវចិត្តអសោះពីព្រោះបើរវល់ការកត់សម្គាល់ផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍គឺយឺសកម្មភាពយឺចង់លើកទឹកឥឡូវទៅលើកហើយកត់ស្គាល់ខំភ័យបានន័យថាលែងធ្វើអីអាចនៅជាប់ហ្នឹងណា all day you're not going to get anything done so during the retreat one more time no
Noting daily, noting the mind, okay? So daily activity will retreat out the mind. Alright, good questions. So any other questions? Mình xong quay tới đây cha. Cha tiền. Tiếp sau. Cha, chúng ta dịch đó tới bây giờ tập xong đó thì nhé. Cha. Sắp từ việc chồng chuông mình nên chuông mình phải ngay nó được. Cha. Hay là môi tiết thì môi chân dừng môi chúng ta bị chọn như trong thuê nếu chọn được chưa? Dạ. Ok, xong rồi thì môi trong rừng thà ta độ thà mà to kia nó ban đây thằng mày. Ban đây thà ta bên nó bóng tròn kháng với cái dòng này. Cô không mà bà nhớ ban đây bên nó độ bên nó cứ thà luôn nó nhòa thay bị sấy cứ coi dòng này cái độ to kia nè. Vấn đề khác bị thù, vì khác bị thù thôi mà đá. Vì cô thôi mà đá, đo tầng hào nó thì ở độ tăng thôi mà chiếc của nó bằng. Chôn khá, chôn ná này khăn bằng nó không control cả độ tầng hào nó từ phọt áo không bằng túc. Rồi dùng tới tầng hào nào xuống tới thì phọt. Rồi cho nên xong mưa gãy là mẹ tên là cứ tăng sự luôn, còn ở bằng. But the question is, she has a problem when she watches her rising and falling, and then all of a sudden her breath becomes short. She has shortness of breath. What does that mean? I said sometimes maybe because she tries too hard to control her breath. When you breathe and you watch rising and falling, the breath has to be natural. No forcing, no holding. Because some people have a tendency to control their breath. No, they control their rising, they control their falling, and then you get in trouble with shortness of breath, or you become very tired. Đặc biệt những không tục việc lắm từ kiểu cả đoàn hào đó khi chuyện này chọc hot á, which này hắn xong áo thư tầng hào nó tăng rồi, ok? Hơi tới không được thiệt cho có cái là kia ví dụ thiết thì ta chọn là bị chọn cho nên bị chọn tới train chọn tới năm, để cho nên quay tới không lẽ tới lên trong elevator again. Again, she feels that her body is swaying sideways. It's all due to the wind element. No? Sometimes it moves you to the left, to the right, backward, forward. Sometimes it makes you feel like you're dropping. You're in an elevator, and all of a sudden it just drops. This is all wind element. No need to be surprised. No? Like that. Khi ông coi tới phương Phật từ ông mỏng Phật và lần một đại họ được phu với Phật đây. Đó hai chút rồi tập vào có một khởi với mình chứ. Hai chúng ta và hai cái lời thầm mình toàn bạc tiệt. Hai chúng ta sai người ta hai chút một ba đó thì bán khởi mà ba cũng khởi một Phật ở đây. Phu với Phật ở đây. Đó ba mình sẽ từ tới ba xạ phu nước on Phật ấy. Khi vô chân mình lại thì hai the walking from đó slow như và chúng ta spot on sát chập ra trường đó trường khăn khăn lăng nhưng chú người ở bà tết đó tham tam sự vào khỏi tam sự tới tức mặt ở tầm đó và tái cũng chậm được tái cũng thưa chúng ta đợi ở đây spot ở hơi rồi từ hai ở vào khỏi khơi thì chúng không còn sự quan là Tầm trời có bàn tay instead of ra với phù ra khổ cái lại bạc nâng thì của cái nó luôn bạc có hoạt động nó cho nên you need to observe sitting posture. Yeah. So again, when you cannot feel any touch, if you still feel the touching on your laptop, then touching. But the thing is, you must observe the sitting posture. Sitting, knowing that you're sitting. You put your mind on this posture right here. That's when you cannot feel anything. Sitting. After a while, you will feel your rising and falling, then you go back there. But that was correct with observing the touching, because you still felt the touching. But if you cannot feel touching, sometimes you cannot feel anything at all, right? Then this is sitting. You are sitting posture. Okay, everybody remember that. Good question. Cả trong tâm kata bên quần cùi, tới quần split bên phu tầng ọ, tầng hai thọt áo có chạm bán. Quạt đâm tại lại bạc môi và cụt và bạc đấy, vì nên tới quạt bạc
ហើយទៅពេលដង្ហើមគាត់ថតប៉ោងចេញមកខ្លាំងវិញទៅតាមមើលដង្ហើមប៉ោងយឺតហ្នឹងហើយបានឈឺចាប់ដើមវិញហើយគាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់សម្គាល់នឹងត្រឹមត្រូវឬអត់ខ្ញុំថាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែសូមបន្ថែមមួយទៀតណាព្រោះពេលណាអង្គុយជួនណាអត់ដឹងមានខ្លួនទេបាត់អស់ហើយប៉ះក៏ដឹងប៉ះដែរដូច្នេះតែពេលណាអ្វីដែលកើតមានឡើងលេងទឹកអញ្ចឹងត្រូវតែយកចិត្តមកកត់សម្គាល់នឹងអង្គុយនេះណាយើងដឹងយើងអង្គុយយើងដឹងថាខ្លួនយើងអង្គុយប្រងហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តមកកត់សម្គាល់ថាអង្គុយណា no sitting okay so again I'm going to do it in English that was sitting and she had good concentration her whole body was numb everywhere was numb the whole body the stomach so she could not feel any movements of the rising and falling so what she noted was touching only one touching spot the buttock touches the floor that's the only touching point that she felt so she noted touching and then after that slowly the rising and falling of the movement of the abdomen came back very gently so she started to note rising and falling and then she started to have pain sensation so she asked me is that correct noting yes and no right yes it is correct to note touching point but I wanted her to include any time is correct but I just needed to add more anytime you sit and you cannot feel any sensation all of these guys completely disappear you cannot feel anything you cannot feel your body you cannot feel the touching points in the back then what you need to do is note the sitting posture right here picture this erect body and note sitting or touching here. Eventually, you will feel the rising and falling of the abdomen again. So this is what you do. In between, when you don't feel any touching points, you must know the sitting posture. Does everybody understand this? Yes. You level? You? No? You have to know that. Okay, we are finished. And what I need to do then, first of all, does it work well for you today that we're doing this? Is that helpful for you? Yes. Okay, so next week we're going to do the same thing. Oh, sorry, next week is New Year. Happy New Year, everybody. The year of the dog. The week after, we're going to start again like this, right? And then we will continue. Again, I went over with a few of the doors, right? The eye door, the ear door. We're going to continue step by step going into more objects, okay? And then I will stop again and have you ask questions. Is that effective for you to stop halfway and ask questions so that, again, I don't like to bombard you with so many things and then you get confused. So I want to go step by step and then stop and ask. So that way we are clear, right? So ខ្ញុំចង់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងបានជួយមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងដូច្នេះអញ្ជើញមកអាទិត្យក្រោយអត់មកទេព្រោះចូលឆ្នាំដូច្នេះអាទិត្យក្រោយមួយទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តពីហ្នឹងទៀតណាមើលអារម្មណ៍ចូលតាមទ្វារទាំងអស់ហ្នឹងទ្វារអណ្ដាតទ្វារចាទ្វារគ្រូនេះកាយទ្វារចិត្តហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយទៅដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននេះអញ្ចឹងជួយចាប់បានអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំបន្តទៅអញ្ចឹងទៀតហើយទៅជួបឲ្យសួរសំណួរពីព្រោះខ្ញុំចង់ជឿដូចថាជឿតើធ្វើដំណើរហ្នឹងបន្តិចម្ដងហើយចាំមើលថាមានបញ្ហាកន្លែងណាយើង clear ឲ្យស្អាតណាយើងសម្អាតឲ្យស្អាតទៅដើរហ្នឹងបានដើរតទៀតពីព្រោះខំច្បងគ្នា okay so and then we're going to conclude by sharing the merit so again, I like to share the merits with everybody here, especially first of all to the Venerable Abbot from Okyanam Japan and all the monks in this Wadudgaram and all the president and the board members who allowed us to be here. I share the merit with every one of you here who are so amazingly patient and who are so serious with this Dhamma, especially on today, Upasaka Day. Thank you for giving me the opportunity to share with you the beautiful Dhamma.
This is Dhamma Dana. Dhamma donation is the highest donation, especially on a fasting day, because this is the food of fasting day, really. So I share with you all for being here, and for the people who are watching online who cannot be here, and all the living beings in the world. May all of you and all the living beings be happy mentally and physically and be free of suffering. May all of you be able to understand this technique of Vipassana and be able to get rid of all the negativities in your mind and your body and achieve the ultimate peace, Nibbana. សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាខ្ញុំទីមួយសូមប្រគេនពរទៅព្រះអង្គឧបច័ន្ទធម៌លោកតាការវត្តពុទ្ធការ៉ាមនិងព្រះសង្ឃនៅវត្តពុទ្ធការ៉ាមហើយនឹងលោកប្រធាននិងគណៈកម្មការទាំងអស់ដែលឲ្យកន្លែងយើងបានបានមករៀនព្រះធម៌នេះហើយជាពិសេសសូមជូនបុណ្យកុសលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកព្យាយាមស្ដាប់ព្រះធម៌ជាពិសេសនៅថ្ងៃឧបោសថសិលនេះគឺធម្មទាននេះគឺជាទានខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់ហើយធម្មទាននេះទានពេលថ្ងៃឧបោសថនេះគឺជាចំណៃរបស់ថ្ងៃឧបោសថដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាទទួលបុណ្យកុសលនេះហើយសូមខ្ញុំសូមជូនបុណ្យកុសលទៅអ្នកដែលមើលតាមអនឡាញតាម Facebook និង YouTube និងសពសាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសុខផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បច្ចេកទេសវិបស្សនានេះឲ្យបានយល់ច្បាស់ឲ្យបានប្រតិបត្តិហើយឲ្យបានទៅដល់ឋានបរមសុខគឺព្រះនិព្វានដោយសេចក្តីប្រាថ្នា Thank you so much for being so amazing and we will see you in 2 weeks, so happy new year everybody.